So very good morning everyone. My last class లో కంప్లీట్ చేసుకున్న టాపిక్ ఏంటో మనం రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్. రివైజ్ చేస్తారే మనం? Done. So now unit number 5, last unit of the partnership, that is death of a partner. Death of a partner. So first of all, partnership మొత్తంలో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ క్యాలిక్యులేషన్, guaranteed minimum profit, journal entries related to distribution of profits, much better, methods of maintaining capital accounts, fixed capital, fluctuating capital. Pumpian sir, fixed capital method, fluctuating capital method, and next calculation of ratios, and next calculation of goodwill, average profit method, super profit method, annuity method, capitalization method, treatment of goodwill in case of admission 4 cases, retirement 1 case, death 1 case, change in profit sharing ratio 1 case. Next, admission of a partner law, revaluation of assets and liabilities, treatment of reserves, accumulated profits and accumulated losses. So admission antega discuss chesin. Next, retirement law, accounting for joint life policy, expense method, asset and reserve method. గుర్తున్నా ఏమైనా? అస్సామేనా అన్ని? Now unit number 5, death of a partner. మా సేమ్ అడ్మిషన్ రిటైర్మెంట్ లో ఏవైతే 6 పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేసామో, ఈవెన్ ఫర్ డెత్ ఆల్సో we need to consider again those 6 points. ఆ 6 points గుర్తున్నాయా? ఫస్ట్ వన్, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. పాయింట్ నెంబర్ 2, treatment of goodwill. Point number 3, revaluation of assets and liabilities. Point number 4, accumulated losses, treatment of reserves and accumulated profits or losses. Point number 5, adjustment of joint life policy, and point number 6, adjustment of capital accounts. Adjustment of capital accounts. In case of death of a partner, so deceased partner capital balance has to be settled. సో ఏ పార్ట్నర్ లైఫ్ అయితే ఎక్స్పైర్ అయిందో ఆ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ని మనం సెటిల్ చేయాలి. సార్ డిసీజ్ పార్ట్నర్ ఎలాగో లేడు కదా సార్, ఎందుకు సార్ సెటిల్ చేయడము అని అనుకుంటే కరెక్ట్ అది? నో. ఇన్ కేస్ పార్ట్నర్ డెత్ అకర్ అవుతే, సో బ్యాలెన్స్ ఓయింగ్ బై ఫర్మ్ టు దట్ పార్ట్నర్, బ్యాలెన్స్ ఓయింగ్ బై ఫర్మ్ టు దట్ పార్ట్నర్ హ్యాస్ టు బి సెటిల్డ్ టు their legal representatives, legal heirs or else executors. ఎలాగని చెప్పొచ్చమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ ఎవరైనా డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ లా అయిపోతే ఫర్మ్ బిజినెస్కి ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుంది కదా, పర్టికులర్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ రిపే చేయాలని. సో ఆబ్లిగేషన్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్కి పే చేస్తారా? పైకి వెళ్ళి పే చేయరు కదా, పోనీ కిందికి తీసుకొస్తారా? నో. అంటే ఏం చేయాలమ్మా? లీగల్ హెయిర్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ పార్ట్నర్కి పే చేయాలి. లీగల్ హెయిర్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ పార్ట్నర్. మరి లీగల్ హెయిర్ అన్నా, లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ అన్నా, ఎగ్జిక్యూటర్స్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? సెటిల్మెంట్ ఎంట్రీ సేమ్. రిటైర్మెంట్లో సెటిల్మెంట్ త్రూ క్యాష్ ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తారమ్మా? రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఇఫ్ నాట్ సెటిల్డ్ దెన్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోన్, రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంట్. Under death of a partner, if amount is settled, then entry will be a deceased partner capital account debit to cash or bank account. If amount is not settled, deceased partner capital account debit to executors of deceased partner loan account, executors or else legal representatives or else legal heirs account. Okay, done. మా రిటైర్మెంట్కి డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్కి 1 అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంటే మనం డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఓకేనా? రిటైర్మెంట్ అనుకోండి, ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని సో అండ్ సో పర్టికులర్ డేట్ మీద రిటైర్ అవుతాను నేను. సో అది ఇయర్ ఎండింగ్ అవ్వచ్చు, ఇయర్ బిగినింగ్ అవ్వచ్చు, ఎలాగైనా అవ్వచ్చు. మరి డెత్ అనేది ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారా? చెప్పండి, ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారా? సో 31st మార్చికి నేను వెళ్ళిపోతాను, సో ఆ రోజు లాస్ట్ డే నాకు. సో ఆ పర్సెప్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో. సో సుధీర్ అని బిలం ఏం లేదు, ఒకసారి డేవిడ్ సార్కి కాల్ చేసి, సార్ ఆల్రెడీ
బ్యాచ్ 1లో క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను, 10 o'clock వస్తారంట అని చెప్పు. చూడండి, రిటైర్మెంట్ అనుకోండి, ఇయర్ బిగినింగ్ కానీ లేదా ఇయర్ ఎండింగ్ కానీ ఫిక్స్ చేసుకొని డేట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకొని బేస్డ్ ఆన్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటాం. మరి డెత్ అనేది ప్రీ ప్లాన్ ఉంటుందా? నో, సడన్. ఓకేనా, అంతే కదా, దట్ ఈస్ అన్సర్టన్, ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. మరి డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ ఎగ్జాక్ట్గా 1st April, దట్ ఈస్ ఇయర్ బిగినింగ్, ఆర్ 31st March ఇయర్ ఎండింగ్ అయింది అనుకోండి, మనం సేఫ్. టఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాదు అది. అంటే మనం ప్రాబ్లం ఈజీ అవ్వాలంటే ఏం కోరుకోవాలమ్మా? డేట్ ఆఫ్ డెత్ షుడ్ బి ఇయర్ బిగినింగ్ ఆర్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఉండాలి అని కోరుకోవాలి, ప్రాబ్లం ఈజీ అవ్వాలంటే. ఓకేనా, బట్ అలా కాకుండా ఇఫ్ డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1st April and 31st March, డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎనీ పర్టికులర్ డేట్, అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 dates ఏదైనా డేట్ వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఈజ్ 30th September. మా కరెంట్ ఇయర్ 22-23, అంటే 1st April 2022 బిగినింగ్ అండ్ 31st March 2023 ఎండింగ్. సో 30th September పార్ట్నరా డెత్ అకర్ అయిందమ్మా. అంటే కరెంట్ ఇయర్లో ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాడమ్మా ఆ పార్ట్నర్, డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్? ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, 6 months ఉన్నాడు. 6 months ఉన్నాడు. మన జనరల్ రూల్స్ ఏంటమ్మా? పార్ట్నర్కి ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇవ్వాలి, ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇవ్వాలి. మరి డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఏమో 30th September వచ్చింది. మరి 30th Septemberకి ఎంటిటీ ప్రాఫిట్స్ మొత్తం ఐడెంటిఫై అవుతాయా? నో, బికాస్ partnership firm has to prepare P&L at the end of the year. It will prepare at the end of the year. 31st March కి తెలుసా రిజల్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ అనేది. కరెంట్ ఇయర్ రిజల్ట్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఇయర్ ఎండ్కి, బై ప్రిపేరింగ్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. మరి 30th September డేట్ ఆఫ్ డెత్ అవుతాయి. 30th September సెటిల్ చేయాలి కదా ఎవరికి? లీగల్ హెయిర్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ పార్ట్నర్కి. ఇప్పుడు లీగల్ హెయిర్కి వచ్చిన రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చి అమౌంట్ ఇవ్వండి అని అడిగారు. సో మన ఫర్మ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ ఏం చెప్పారంటే, ఆగండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మేము ప్రిపేర్ చేయలేదు, 31st Marchకి ప్రిపేర్ అవుతుంది, అప్పుడు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోండి అని ఊరుకుంటారా? 6 months డిలే అవుతుంది, ఊరుకుంటారా? నో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు ఏం డిమాండ్ చేస్తారు? ఈ రోజే పే చేయాలి, ఈ రోజే సెటిల్ చేయండి అంటున్నారు. మరి ఈ రోజే మనకి ప్రాఫిట్ కరెక్ట్గా తెలుస్తుందా? నో. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? ఇద్దరు సాటిస్ఫై అవ్వాలి, లీగల్ హెయిర్ ఈ రోజే సెటిల్ అవ్వాలి. సో ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ existing partners has to estimate the current year profit. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి. సార్ ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు సార్? బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్. మా ఎస్టిమేషన్ అనేది మనం ఏం ఎస్టిమేట్ చేయాలి? క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు, ఇలా ఎస్టిమేట్ చేయండి అని. అంటే ఎగ్జాంపుల్, టేక్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ as సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్, ఆర్ ఎల్స్ టేక్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ as ప్రిసీడింగ్ 3 years యావరేజ్. అంటే మనం కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి, అది క్వశ్చన్లో ఇస్తున్నాం ఎలా ఎస్టిమేట్ చేయాలనేది. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎస్టిమేట్ చేసాం 12,000 వచ్చింది. ఎంతమ్మా? 12,000. దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈస్ ఈక్వల్ రేషియో 1:1:1, A:B:C. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఈస్ ఈక్వల్ 1:1:1, డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ C. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ ఎస్టిమేట్ చేసామో ఎంత వచ్చింది? 12,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్కి ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి? 12,000 into 1/3, that is equals to 4,000. అంతేనా? మరి ఇక్కడ చూడమ్మా, మరి 12,000 is కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. మరి డిసీజ్ పార్ట్నర్ కరెంట్ ఇయర్ ఫుల్ ఇయర్ ఉన్నాడా? నో, ఈజ్ ఓన్లీ విత్ ఫర్మ్ 6 months ఓన్లీ. 6 months ఉన్నాడమ్మా ఫర్మ్లో. అంటే ఏం చేయాలి? we need to estimate 6 months ప్రాఫిట్. 6 months ప్రాఫిట్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఎలా వస్తామా? Current day profit is 12,000. That means for 6 months it is 12,000 into 6/12. That is equals to 6,000. So 6,000 is 6 months profit. In that 6,000, 1/3 portion is related to deceased partner into 1/3. That is equals to 2,000. ఇప్పుడు ఈ 2,000 ఏంటమ్మా? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్కి పే చేయాల్సిన అమౌంట్. అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ.
Obligation or right? Obligation. Increase or decrease? Increase. So debit or credit? Credit. So to deceased partner capital account. No doubt deceased partner capital account credit అవ్వాలి. మరి డెబిట్ ఏం అవ్వాలి చెప్పండి. ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్స్ నోట్ చేస్తే వాళ్ళ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాళ్ళ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవ్వద్దు. మా జర్నల్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ అయితే క్లియరా? డిసీజ్ పార్ట్నర్కి పే చేయాలి, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. మరి డెబిట్ ఏంటి? పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్. పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ లేదుగా మనకి, ఇయర్ ఎండ్కి వస్తుంది పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్. 30th June మనం ఏం పిఎన్ఎల్ అప్రోప్రియేషన్ ప్రిపేర్ చేయమమ్మా. లెడ్జర్ నేమ్. Here we have to create a new ledger, and that ledger name is profit and loss suspense account. Endama profit and loss suspense account. How much? 2000. Profit and loss suspense account. Sir, nature of profit and loss suspense, sir. That is a imaginary asset, fictitious asset. That is not actually asset. For the sake of, for every credit there will be a corresponding debit, for every debit there will be a corresponding credit. Double entry system. ఆ రూల్ ని డీవియేట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనమే ఒక లెడ్జర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ విల్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ అసెట్. దాని నుంచి ఫ్యూచర్ లో బెనిఫిట్ వస్తుందా? నో. కానీ మనం అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ ని మ్యాచ్ చేయడం కోసం ఒక న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ P&L సస్పెన్స్. సరే, అది మరి ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది సార్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఎండ్ వరకు ఉంటుందాం. At the end of the current year, P&L suspense should be transferred to P&L. Asset మొత్తం డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. Tell me entry for asset decrease. P&L to asset, right? P&L to asset. సో ఉన్న సస్పెన్స్ ని P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతాం? P&L సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవుతుంది. P&L సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఇయర్ ఎండ్ వరకు మనకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమన్నా ఓన్లీ డేట్ ఆఫ్ డెత్. మా అడ్మిషన్ కి రిటైర్మెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అడ్మిషన్ వల్ల న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొస్తే రిటైరింగ్ కేస్ లో రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ కి క్యాపిటల్ పే చేయాలి. రిటైర్మెంట్ కి డెత్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? ఆల్మోస్ట్ సేమ్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ మా సెంటెన్స్ క్లియర్ గానండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టు till the date of death of deceased partner, entity has to share estimated profits in proportionate to their profit sharing ratio. In proportionate to their profit sharing ratio. For that, journal entry is one, that is P&L suspense account debit to deceased partner capital account. Only one adjustment extra, retirement ki death ki, and that extra adjustment is P&L suspense to deceased partner capital account. అక్కడ అమౌంట్ ఎలా నోట్ చేయాలమ్మా? That is a profit sharing of deceased partner from the beginning of the year to till the date of death. Till the date of death. Okay na? So note చేయండి. Death of a partner. No చేయడమా? In addition to all adjustments అంటే ఫ్రమ్ ఇంట్రడక్షన్ టు రిటైర్మెంట్ అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ తో పాటు కలిపి ఫాలోయింగ్ అడిషనల్ ఎంట్రీ need to be passed. And that entry is
Profit and loss suspense account debit. Profit and loss suspense account debit to deceased partner capital account. Profit and loss suspense account debit to deceased partner capital account. అక్కడ వచ్చాము బ్రాకెట్లో క్యాలిక్యులేషన్. క్యాలిక్యులేషన్ అక్కడ అమౌంట్ ఉంది కదా, అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే షేర్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ నోట్ చేయడం. షేర్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ షేర్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ share of deceased partner from the beginning of the year to beginning of the year to till the date of death. Till the date of death. Share of deceased partner from the beginning of the year to till the date of death. Profits. So profits to share ఇవ్వాలం ఎప్పటి నుంచి from the beginning of the year to till the date of death. For that entry is profit and loss suspense account debit to deceased partner capital account. ఓకేనా? మా ఈ P&L సస్పెన్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? అసెట్స్ సైడ్. Come to problems. The balance sheet of seed, plant and flower. Seed, plant and flower. As at 31st December 2021 was as under. Trade payable, general reserve, capitals, seed, plant and flower. Fixed assets, debtors, bill receivable, inventories, cash at bank. Profit sharing ratio 5:3:2. Seed, plant and flower. On 1st May 2022, a plant died. Plant died. పాపం. ఎన్ని రోజులు ఉంటాం అలాగా ఖాళీగా? మహైతో 1-2 days ఫీల్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత నార్మలే కదా, అంతే కదా, అంతే కదా. సో ఎక్కువసేపు హాల్టింగ్ ఏది అక్కడ. నెక్స్ట్, ఇట్ వాజ్ అగ్రీడ్ దాట్ గుడ్ విల్ షుడ్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ 3 years, purchase of average profits of 4 years. The profits were 2017, 18, 19, 20 ఇచ్చారు. మైక నోట్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ 2021. So 10,000, 13,000, 12,000 and 5,000. 3 years purchase of average of 4 years. Average profit method goodwill is equals to formula చెప్పండి. Average profit into number of years of purchase. The deceased partner to be given a share of profits up to date of death on the basis of previous year. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ని సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ తీసుకోండి అని చెప్తున్నాను. ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 15,000. సో దాన్ని బేస్ తీసుకొని కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అనుకోవాలి. ఓకేనా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ వర్ టు బి డిప్రిషియేటెడ్ బై 10%. A bill of rupees 1,000 was found to be worthless. At revaluation,
asset decreases, asset decreases. These are not to affect goodwill. Normal goodwill affect cheyavadu. Next, a sum of rupees 7,750 was to paid immediately. So immediately settle in the 7,750, and the balance was remained as a loan with the firm at 9% per annum as interest. So remaining amount ఏదైతే సెటిల్ చేయాలో అది లోన్ లా నోట్ చేస్తున్నాం. ఎవరి లోన్? లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లోన్, ఎగ్జిక్యూటర్స్ లోన్. Seed and Flower agreed to share profits and loss in the ratio of 3:2. New profit sharing ratio 3:2. Give necessary journal entries. Only entries pass చేయాలి. ఆర్డర్ గుర్తుందిగా ఫస్ట్. Change in profit sharing ratio, goodwill adjustment entry, revaluation entries, accumulated profits reserves entries, JLP entries, adjustment of capitals. So first, change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. That first, seed old profit sharing ratio endama 5/10 minus 3/5. So LCM 10, 25 minus, so 5 minus 6 అంతేనా? మా కరెక్టేనా? అది మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటామా చూసుకోండి ఒకసారి. 5 minus 6 ఏనా? సో 1/10 సాక్రిఫైసింగ్ గెయినింగ్. నెక్స్ట్, ప్లాంట్ రేషియో ఎంతమా ఓల్డ్? 3/10. ఎనీ న్యూ రేషియో ఫర్ ప్లాంట్? No. So total 3/10 is sacrificing. Next, flower. Enama? Flower. Puvu. Whole ratio endama? 2/5. 2/10. New ratio 2/5. So 2/10 gaining. So change in profit sharing ratio completed. Next, goodwill adjustment entry. Goodwill adjustment entry pass cheyalante we should have value of goodwill, right? So calculation of goodwill. Calculation of goodwill. చెప్పండి, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ కదా. సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్. యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తాము? టోటల్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా. సో టోటల్ ప్రాఫిట్ హౌ మచ్? మా క్వశ్చన్లో ట్రెండ్ ఉందా? మా ట్రెండ్ ఉంటే ఏం అప్లై చేయాలమ్మా? వెయిటెడ్ యావరేజ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ట్రెండ్, సింపుల్ యావరేజ్. సో 10,000 plus 13,000 plus 12,000 plus 15,000, how much? 50. So 50,000 divided by 4 into 3. Total goodwill 37,500. 37,500. అకౌంట్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడమ్మా? November 4th.
మా ఈరోజు షెడ్యూల్లో ఈవినింగ్ లోపు షెడ్యూల్ వస్తుంది. సో ఈవినింగ్ లోపు మీరు ఏం చేయాలంటే జర్నల్ లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సిడరీ బుక్స్, క్యాష్ బుక్, బీఆర్ఎస్. జర్నల్ లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సిడరీ బుక్స్, క్యాష్ బుక్, బీఆర్ఎస్. ఓకేనా? కమాన్, జర్నల్ ఎంట్రీస్. First one, goodwill adjustment entry pass చేద్దామా? So tell me goodwill adjustment entry in case of death of a partner. Gaining partner's capital account debit to deceased partner capital account. Gaining partners ఎవరమ్మా? Seed and flower. So seed capital account debit. Flower capital account debit. 2. Plant capital account. How much? Total value of goodwill is 37,500. In that sacrificing in the plant 3 by 10. So 37,500 into 3 by 10. How much? 11,250. 37,500 into 1 by 10. 3,750. And 37,500 into 2 by 10. 7,500. Now we take two types of calculation age. One is 37,500 into 1 by 10, 2 by 10. Other one is 11,250 divided in the ratio of gaining ratio. 1:2. Okay now. So here came goodwill adjustment entry completed. Next, change in profit ratio completed. Goodwill adjustment entry completed. Next, point number 3, revaluation of assets and liabilities. Chunam. Revaluation points. Only point number C, right? Fixed assets were to be depreciated by 10% decrease. 1,000 were found to be worthless. Bill. Adi kuda decrease. So only one revaluation entry. Both assets will are decreased. Entry. Revaluation account debit to fixed asset account and to bills receivable account. Revaluation account debit to fixed asset account and to bills receivable account. Fixed asset how much? 4,000 and bill receivable 1,000. Total 5,000. Now tell me whether revaluation loss or gain. How much? And that 5,000 should be shared in between 3 partners in their old profit sharing ratio. For that entry, partners capital account debit to revaluation account. So a seed capital account debit plant capital account debit, flow capital account debit, to revaluation account. So revaluation loss 5,000, 2,500, 1,000, 1,000.
5:3:2. Done. So point number 3 also completed. Revaluation entries అయిపోయినాయి కదా. Next, treatment of reserves, accumulated profits also. Any reserves? Yes, that is general reserve. Rupees 5,000. That should be shared in between 3 partners. General reserve account debit. To seed capital, to plant capital, to floor capital. Scam. అంతేనా? ఆల్రెడీ మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఒకటే పాయింట్, దట్ ఈస్ P&L సస్పెన్స్ టు డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. సో ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ. ఎనీ JLP? నో సార్. సార్ JLP అంటే ఏంటో మర్చిపోయినాం సార్. జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ సార్, అంతే సార్. నెక్స్ట్, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. ప్రపోర్షనేట్ రేషియో ఏమైనా ఉండాలని చెప్పారా? నో. సో ఇప్పుడు డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ ఏం చేయాలమ్మా? సెటిల్ చేయాలి. బిఫోర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు పాస్ వన్ అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ, అండ్ దట్ ఎంట్రీ is for share of deceased partner from the beginning of the year to till the date of death. ఎక్కడమ్మా షేర్? ప్రాఫిట్స్ లో షేర్. సో ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసి దానిలో షేర్ కనుక్కోవాలి. సో నోట్ చేయడమ్మా. ఫిఫ్త్ వన్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిసి పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? ప్లాంట్స్. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్లాంట్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ చూడము. Deceased partner to be given a share of profits up to date of death on the basis of previous year. On the basis of previous year అంటే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ని కరెంట్ డే బేస్ తీసుకోవాలి. సో క్యాలిక్యులేషన్ 15,000. but that 15,000 is for full year profit, but we need only for beginning to date of death. So beginning ఎప్పుడమ్మా? 1st January. Date of death 1st May. So January, February, March, April. 4 months data call. So into 4/12. On this amount, share of deceased partner 3/10. How much? 1,500. $1,500. Done. ఓకేనా? మరి ఒకటే ఎక్స్ట్రా మనం చేసింది ఈ క్వశ్చన్లో. రిమైనింగ్ అంతా సింపుల్ క్వశ్చన్. సేమ్ అడ్మిషన్ రిటైర్మెంట్ వస్తే అయిపోయినట్టే. నౌ టెల్ మీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. బిగినింగ్ నుంచి అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారంటాం. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? ప్లాంట్ 15,000. నెక్స్ట్ plus 11,250. Next minus 1,500. Next plus 1,500. Next plus 1,500. 27,750.
సో మొత్తం డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 27,750. On that 27,750, we are settling only in that 27,750, we are settling only 7,750. Remaining 20,000 accounted as loan of executors or else legal heirs. So ఇప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సో నోట్ చేయడము. Plans capital account debit. How much? 27,750. To bank account, how much? 7,750. And to executors loan account at 9%. How much? 20,000. Done. Any other pending adjustments? No. So that's about problem number 1. Only entry sum. మనం ఈ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ట్రా నేర్చుకుంది ఓన్లీ లాస్ట్ 5 and 6 ఎంట్రీస్. 6 ఎంట్రీ కూడా ఏంటమ్మా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రెడిటింగ్ రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఎగ్జిక్యూటర్స్ లోన్. సేమ్ రిటైర్మెంట్లో కూడా సేమ్ ఎంట్రీ కదా. పే చేస్తే క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ క్రెడిట్, పే చేయకపోతే రిటైరింగ్ పార్ట్నర్ లోన్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ ఉండడు కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రెడిటింగ్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్ నేమ్, నౌ వీ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ నేమ్. ఓకేనా? డన్. Next, question number 2. Question number 2, most important question. My question number 2, last question of the chapter, partnership. Question number 3 అవసరం లేదమ్మా, లేదా మీరు కావాలనుకుని మీరు చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం, అవసరం లేదు. ఓకే, లాస్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే కిక్కే వేరు కదా, అందులో పార్ట్నర్షిప్. మా డెత్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నరా, మీరు ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 ఒక్కటి చేస్తే సరిపోద్ది. 1 నో నీడ్, 3 ఆల్సో నో నీడ్. ఓకేనా సార్? మరి 1 ఎందుకు చెప్పారు సార్ అంటే ఒక ఐడియా ఉండాలి కదా, టైం పాస్. ఓకేనా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. The following was a balance sheet of Om and Co, in which X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2:2. As on 31st March 2022, Mr. Z died. On 31st December 2022. 31st December date of death. హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలా? ఫస్ట్ న్యూ ఇయర్ అమ్మ, కొత్త జీవితం. His account is to be settled under the following terms. Balance sheet, trade payable, bank loan, general reserve, XYZ capitals. Modify చేసుకోండి.
గుడ్ విల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి. అండ్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 50,000. మా ఒకవేళ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు గుడ్ విల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇలా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయొద్దు. బై పాసింగ్ ఎంట్రీ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రైక్ ఆఫ్. ఏంటి ఎంట్రీ? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ గుడ్ విల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ గుడ్ విల్. ఓకేనా? ఎప్పుడమ్మా? ఎగ్జామ్లో ఇస్తే ఇవ్వరు. 99.99999% ఇవ్వరమ్మా. ఒకవేళ గుడ్ విల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇచ్చారంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ టు గుడ్ విల్ ఫస్ట్ ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి, లేదా మొత్తం సమ్ము పోతుందమ్మా. అందులో ఒకసారి ఫేస్ చేసాం మనం. బిల్డింగ్, కంప్యూటర్స్, ఇన్వెంటరీస్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, క్యాష్ at bank and investment. Goodwill is to be calculated at a rate of 2 years purchase on the basis of average of the 3 years profit and loss. Last 3 years profit losses average చేసి number of years of purchase 2 years అంట. The profits and losses for 3 years were detailed as below. 30,000, 20,000, 10,000 loss. Profit for the period from 1st April 2022 to 31st March 31st December 2022. ఎందుకమ్మది? Current year beginning to till the date of death shall be ascertained. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అని చెప్పారు, అందుకే డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ అవే 15,000 తీసుకున్నాం మనం. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పారమ్మా? ascertain proportionately on the basis of average profits and loss in the preceding 3 years. అంటే లాస్ట్ 3 years యావరేజ్ ప్రాఫిటే కరెంట్ ఇయర్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ అనుకోండి. లాస్ట్ 3 years యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2022 అంటే ఈ ఇయర్లో. A car costing 40,000 was purchased on 1st April 2021 అంటే ఆ ఇయర్లో బిగినింగ్ డేట్కి ఒక కార్ పర్చేస్ చేశారంటాం. ఎంత? 40,000 అండ్ డెబిటెడ్ టు ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. Tell me entry for car purchased, car account debit to cash. బట్ అక్కడ ఏమైంది రికార్డ్ అయిందమ్మా? ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు క్యాష్. రెక్టిఫై చేసుకుంటే ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. కార్ డెబిట్ చేయాలి. కార్ డెబిట్ చేయాలి. మరి ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటే ప్రాఫిట్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్. సో 30,000కి ప్రాఫిట్ 40,000 యాడ్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ 40,000 యాడ్ చేయాలి, అంతే కదా? మాకు గుర్తుందా? గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్ టైంలో డిస్కస్ చేసాము. అసెట్ పర్చేస్ చార్జ్ టు పర్చేస్, డిప్రిసియేషన్ రేట్ 10%. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3, గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేషన్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో. గుర్తు లేకపోతే అస్సామే. అండ్ on which depreciation should be calculated 20% per annum. Tell me depreciation amount 8,000 into 6 పెట్టే అవసరం ఇక్కడ? నో, బికాస్ 1st April ఇయర్ బిగినింగే పర్చేస్ చేశారమ్మ. మరి అసెట్లా నోట్ చేయబోతే డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసి ఉంటారా? నో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ మైనస్ 8,000. సో రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 62,000. This asset is to be brought into account at the depreciated value. మరి ఇప్పుడు అసెట్ రికార్డ్ అయిందా? నో. అండ్ ఇప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి. అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రికార్డెడ్, అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రికార్డెడ్. డిప్రిషియేటెడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ, అంతేదా? కాస్ట్ ఎంత? 40,000. డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 8,000. సో డిప్రిషియేటెడ్ వాల్యూ 32,000. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్లో 32,000 నోట్ చేయాలమ్మా. అసెట్ ఇంక్రీజ్, అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రికార్డెడ్ అని. Other value of assets and were agreed as follows. Inventory 16,000, building 1,40,000, computers 50, investment 6,000, trade receivables was considered good. అంటే ఖచ్చితంగా అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతాయి. అంటే ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్కి ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా? నో. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్. గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంట. అండ్ Z షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఫర్ ద పీరియడ్ 1st April to 31st December. స్టార్ట్ చేద్దామా? Calculation of goodwill.
క్వశ్చన్ ఏమి చెప్పారమ్మా, preceding 3 years average profit into 2 years of number of years of purchase, 2 years of purchase andena. So profits year ending 31st March 2022 ఎంత ఇచ్చారమ్మా క్వశ్చన్లో 30,000 ఇచ్చారు. సో దానికి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో 30,000 ప్లస్ 40,000 minus 8,000. So that will become 62,000. Next 31st March 2021 and the 20,000. Any adjustments? No. Next 31st March 20. Loss of rupees 10,000. Now tell me total profit. $72,000. Total profit is 72,000. So average profit is equals to 72,000 divided by 3. How much? 24,000. 24,000. Now goodwill is equals to 24,000 into 2, that is equals to 48,000. So that is the value of goodwill. Next ఏం అడిగాము క్వశ్చన్ లో, Z share in profits from 1st April to 31st December. So Z share in profits is equals to ఏం చెప్పాము, బేస్ ఏం తీసుకోవాలి, ప్రిసీడింగ్ 3 years యావరేజ్ ప్రాఫిట్. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ 24,000 into, but that 24,000 is for full year profit, but we need only for 9 months, 1st April to 31st December. How many months? 9 months. So into 9 divided by 12 into, tell me share of Z. Two by 5. How much? 7,200. $7,200. Next, అయిపోయిందా ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ చూడడం, prepare revaluation account assuming the other items of assets and liabilities remain same, అంటే except these items remaining items no effect. మరి చూసిన వెంటనే మెమరాండం రివాల్యుయేషన్ అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా, అదర్ ఐటమ్స్, ప్రిపేర్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అస్యూమింగ్ అదర్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ విల్ బి రిమైన్ సేమ్. మరి ఇక్కడ డిఫరెంట్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, మనకు అన్ని రివాల్యూ అయినాయా, ఓన్లీ లిమిటెడ్ అసెట్స్ రివాల్యూ అయినాయి, రిమైనింగ్ అసెట్స్ సేమ్ అని చెప్తున్నాడు. నువ్వు అలా కన్సిడర్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా అసెట్స్ రిమైన్ సేమ్ అంటే మెమరాండం అని చెప్పి మెమరాండం చేసాం అనుకోండి మిస్టేకే. ఏమని చెప్పారు ఇక్కడ, అదర్ ఐటమ్స్ అంటే అదర్ దెన్ దీస్ అబౌవ్ డిస్కస్ ఐటమ్స్. ఓకేనా. సో స్టార్ట్ రివాల్యుయేషన్ లెడ్జర్ అకౌంట్.
then revaluations. మా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రికార్డ్ చేస్తాం కదా, కార్, అది నోట్ చేసాం, మళ్ళీ మర్చిపోతారు అది. సో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? బై కార్, బై కార్. ఎంత ఏమన్నా నోట్ చేయాలమ్మా? 40,000 minus 8,000, that is equals to 32,000. Next, inventories. Balance sheet value 20,000. Revalued amount 16,000. Increase or decrease? Decrease. So debit or credit? Debit. So 2 inventories. How much? 4,000. 4,000. Next, building. Revalued amount is 1,40,000. Here 1,20,000. Increase or decrease? Increase. How much? 20,000. So buy building. $20,000. Buy building 20,000. Next, computers. Revalue amount is 50. Here 80,000. So increase or decrease? Decrease. How much? 30,000. So 2 computers. Two computers, 30,000. Next, investment 6,000. Balance sheet value 10,000. So increase or decrease? Chepandi. So 2 investments. How much? 4,000. Any other revaluations? Chepandi. Any other revaluations? Andena. So now do balance. So revaluation profit or loss? So total 52,000. So profit or loss? Profit. How much? 14,000. And that profit should be shared in between X, Y, Z in the ratio of 1:2:2. చెప్పండి. 2,800, 3,600. అంతేనా? 5,600 and 5,600. Clear? So that is about revaluation account. Next, partners capital account. అయిపోయింది రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్. మీకు అడ్మిషన్ రిటైర్మెంట్ ప్రాపర్గా వస్తే డెత్ వెరీ సింపుల్ అమ్మ. ఇందులో అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏముండవు. జస్ట్ P&L సస్పెన్స్, డిసీజ్, పార్ట్నర్ క్యాపిటల్, షేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ అది కూడా క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది. మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా పార్ట్నర్షిప్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాతనే చేయండి అమ్మా, ముందే వద్దు. అసలు చేయమా, అంతేనా? చాయిస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. జస్ట్ టాపిక్ ఒక 3 questions చేయండి. అడ్మిషన్ ఒక 2 or 3 questions, రిటైర్మెంట్ ఒక 2-3 questions, డెత్ అయితే ఓన్లీ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్, గుడ్ విల్ టాపిక్ మొత్తం చేయండి అమ్మా, అవి చేయొచ్చు. అడ్మిషన్, రిటైర్మెంట్, డెత్లో
స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే టూ క్వశ్చన్స్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో 99% అందరు చాయిస్ వదిలేస్తున్నాము పార్ట్నర్షిప్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈజీ క్వశ్చన్ కూడా చదవరు అసలు. కొన్నిసార్లు ఈజీ క్వశ్చన్ చేస్తాము, సింపుల్ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ 15 మార్క్స్కి చేస్తారు. నువ్వు క్వశ్చన్ చదివితే తెలుస్తుంది అది ఈజీయే టఫ్ అన్నది. మనం ఏంటి చదవడానికే ఇష్టపడం, నేను బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ అయిపోతాం పార్ట్నర్షిప్ అంటే టఫ్ అని. పార్ట్నర్షిప్ టఫ్ కదా మళ్ళీ ఏంది అంతే. మీరు చూసుకుంటే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి డిస్కస్ చేసిన ప్రతిదీ బ్రెయిన్లో ఉంటే ఇదంతా చాలా సింపుల్గా అయిపోద్ది. అంతే, ఒకటే ప్రొసీజర్. చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియో, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్, రీవాల్యుయేషన్, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్, జేఎల్పి, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా గుర్తులేదు అనుకోండి, ఏది ఎందుకు చేస్తాం, ఎక్కడ చేస్తాం, ఎప్పుడు చేయాలో తెలియదు. ఓకేనా? అది మాకు కొన్నిసార్లు ఎలా ఇచ్చినా మీరు పార్ట్నర్షిప్ చాయిస్ చేసుకుంటారు కరెక్టే, బట్ మనం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన క్వశ్చన్కి ఈ పార్ట్నర్షిప్ యాడ్ చేసేస్తారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఉంది, 10 మార్క్స్ పార్ట్నర్షిప్, 10 మార్క్స్ బీఆర్ఎస్. బీఆర్ఎస్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇస్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, బీఆర్ఎస్ వచ్చి కదని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ రాసేస్తారు, మీరు ఈ పార్ట్నర్షిప్ వదిలేస్తారు. అంటే 10కి ఒక 9 మార్క్స్ వచ్చేటట్టు రాస్తారు. ఈ క్వశ్చన్లో 2 నార్మల్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 10 మార్క్స్ అక్కడ 6 ఇక్కడ 6 వస్తాయి, పర్ఫెక్ట్గా రాదు. 6 + 6 12 వస్తాయి అక్కడ. అది ఆలోచించుకొని మనం ఏం చేస్తాం, బీఆర్ఎస్ వచ్చి కదా పర్ఫెక్ట్గా అది రాసేద్దాం అని ఉంటుంది. చాయిస్ ఏది తీసుకోవాలి అనే దానికి పెద్ద కన్ఫ్యూజన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. పార్ట్నర్షిప్తో యాడ్ అయ్యే క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. పార్ట్నర్షిప్ కూడా ఈజీ వచ్చింది అనుకోండి, ఈజీగా అది నోట్ చేయొచ్చు. చెప్పండి. ఫస్ట్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. హౌ మచ్? 20,000. 40,000, 80,000, 80,000. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కదమ్మా. $40,000, 80,000 and 80,000. నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా, చేయలేదా? మరి గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలంటే వి నీడ్ సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ గెయినింగ్ రేషియోస్ ఎంట్రీ కావాలి కదా. ఓల్డ్ రేషియో ఉందా క్వశ్చన్లో? 1:2:2. న్యూ రేషియో చెప్పండి. వన్ ఇస్ టు టూ. ఎలా వచ్చింది అది? ఓల్డ్ రేషియో 1:2:2. నో డౌట్ సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ Z is 2/5. ఆ 2/5 ఏ రేషియోలో అపోర్షన్ చేసుకుంటారమ్మా? 1:2. సో 1:2లో గెయినింగ్ రేషియో అవుతుంది. న్యూ రేషియో విల్ ఆల్సో బి 1:2. అంతేనా? నోట్ చేయడం. డైరెక్ట్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ నోట్ చేసేద్దాం. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. సాక్రిఫైసింగ్ ఎవరమ్మా? Z. సో Z క్యాపిటల్ డెబిట్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ అవ్వాలా? క్రెడిట్ అవ్వాలి. సో బై X and Y account. By X and Y account. How much?
సాక్రిఫైసింగ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎంత 2/5. గుడ్ విల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 48,000 into 2/5 19,200. సో జెడ్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయింది, మరి డెబిట్ ఏమవ్వాలమ్మా ఎక్స్ క్యాపిటల్ అండ్ వై క్యాపిటల్. సో 2 Z capital account. How much? 19,200 into 1/3. 19,200 into 1/3. 1:2 ratio. So 1/3 and 2/3. 6,400 and 12,800. 6,400 12,800. ఇక బ్రాకెట్ లో చేసుకోము 1:2 రేషియో. గెయినింగ్ రేషియో 1:2 రేషియో. సో సాక్రిఫైస్ అయిన టోటల్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ని గెయినింగ్ రేషియోలో అపోర్షన్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ సో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్. రీవాల్యుయేషన్ లాస్ గెయిన్ గెయిన్. సో డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ బై రీవాల్యుయేషన్. By revaluation how much? 2,800, 5,600, 5,600. So revaluation already completed. Next, treatment of reserves. Treatment of reserves, accumulated profits, losses. Any reserve? Yes, that is general reserve. How much? 30,000. That should be shared in between X, Y, Z in the ratio of 1:2:2. So by general reserve, $6,000, 12,000, 12,000. 6,000, 12,000 and 12,000. Next, treatment of reserves also completed. Any joint life policy? Any joint life policy? No. Next, adjustment of capitals. Proportionate ఉండాలని స్పెసిఫై చేశారా? No. Sir, before settlement of deceased partner capital, we need to pass adjusting entry, that is a share in profits of deceased partner from the beginning of the year to till the date of death. How much amount? Calculate చేసాము 7,200. ఈ 7,200 entry parcel. Tell me entry. Profit and loss suspense account debit to Z capital account. So by P&L suspense. $7,200. $7,200. Done. Next, any other adjustments? మా deceased partner కి ఏమైనా పేమెంట్ అయిందో చూడండి ఒకసారి. డీసీసీ partner ఏమో Z ఏనా? సో Z కి ఏమైనా పే చేసామా? ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కానీ Z related to Z? No. So total amount of Z capital has to be transferred to executors loan account. Tell me total amount. 1,24,000. So total 1,24,000 accounted as executors loan account. So 2 executors loan account, balance in figure 1,24,000.
1,24,000. Next, X and Y account ఏం చేయాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంతేనా? బికాస్ దోస్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ పార్ట్నర్స్. చెప్పండి. 48,800, 97,600. So to balance carried down. $48,800 and 97,600. చెప్పండి. 42,480, 84,800. డన్. మా బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు చేయండి అమ్మ. చేస్తారు కదా? చేస్తారా చేయరా? బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి. రివైజ్డ్ అమౌంట్స్ తీసుకోవాలి. మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లోన్ రావాలి. అసెట్ సైడ్ P&L సస్పెన్స్ కూడా రావాలమ్మా. బికాస్ P&L సస్పెన్స్ ఇస్ ఇమాజినరీ అసెట్, ఫిక్టీషియస్ అసెట్. అసెట్ సైడ్ నోట్ చేయాలమ్మా, లేదా బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవ్వదు. Done. So with this we completed death of a partner and partnership accounts chapter. Done. Provision కనీస లెవెల్ డిస్కస్ చేసాం మనము. డిస్కస్ చేయలేదా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. ఇంకా మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, ప్రొవిజన్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ, ఆ 2 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ ఆ 2 టాపిక్స్ కూడా మీకు డే సిలబస్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ రోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకేనా? సో మీకు డే సిలబస్ ఈవినింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఈరోజు అయితే జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సబ్సిడరీ బుక్స్, క్యాష్ బుక్, BRS ప్రతి సమ్ము చేయండి అమ్మా పెన్ పెట్టి. ఎందుకంటే 7 days గ్యాప్ కదా. గ్యాప్ 7 daysనా? 6 days? ఓకే, 6 days గ్యాప్, 7th day ఎగ్జామ్. జర్నల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి సమ్, జస్ట్ అలా చూసుకుంటే వెళ్ళండి. లెడ్జర్ కూడా అవసరం లేదు. లెడ్జర్లో HR చేయండి అమ్మా, అంతే కదా. HOS సంథింగ్ ఉంటాయి కదా, చేయండి అది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అవసరం లేదు, జస్ట్ చూసుకుంటే వెళ్ళిపోండి. అంటే ఆ ఫస్ట్ 3 టాపిక్స్లో ఓన్లీ H అకౌంట్, R అకౌంట్, అంతేనా? నెక్స్ట్ సబ్సిడరీ బుక్స్. సబ్సిడరీ బుక్స్ మన నోట్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేయించుంటాం కదా, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ మన మెటీరియల్లో 2 or 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. మీరు ప్రతి టాపిక్ ICA బుక్లో ఉన్న ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి. ICA బుక్లో రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పటివరకు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో 85+ చాలా మందికి వచ్చాము. 80+లో చూస్తే డిఫరెన్స్ దేనివల్ల వచ్చిందంటే ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఆ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఎప్పుడు మనం చదివించలేదు స్పెసిఫిక్గా. సో ఆ రీజన్ వల్ల ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మార్క్స్ రావట్లేదు అనిపించింది నాకు. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ప్రతి చాప్టర్ కూడా ICA బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చదవండి. అండ్ ఇంకోటి మీకు ఈ నవంబర్లో నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, రేపటి నుంచి, ఎల్లుండి నుంచా, నవంబర్లో 2nd week నుంచి
ఎవ్రీ డే ఒక 10 to 15 ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వీడియో లెక్చర్ వస్తాము. 10 to 15 ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే టఫ్గా ఫీల్ అయ్యే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ డౌట్స్ ఉంటాయి కదా, సో దానికి. ఓకేనా. అండ్ మీరు ఇప్పుడు చదివేటప్పుడు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందనుకో జస్ట్ రౌండ్ అప్ చేయండి అంతే. అంతే అనవసరంగా దాని గురించి డిస్కషన్ పెట్టి ఏం చేయకండి, రౌండ్ అప్ చేయండి. సో రౌండ్ అప్ చేసినాడే నేను తీసుకుంటాను, చూస్తా ఏంటి అనేది. ఓకేనా, క్లియర్. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మీరు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ చదివినే డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అది క్లాస్లో కాదు, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు బయట హాస్టల్స్లో ఉంటారు కదా, నైట్ టైమ్స్ టైం పాస్ డిస్కషన్లా చేసుకోవచ్చమ్మా. అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే కదా. మనం ఒకళ్ళు చదివి ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగితే 10 మంది అంటే 10 మెంబర్స్కి వస్తుంది. అది 10 మెంబర్స్ చదవకపోయినా ఏం కదమ్మా, ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా చదివి వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా. సో నేను కూడా ఏం చేస్తా అంటే స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఏవైతే పాయింట్స్ ఉంటాయో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ఆ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సపరేట్ చేస్తా. అండ్ మీకు November 1st ఆర్ 2nd November 2nd ఒక బుక్లెట్ ఇస్తాను. ఆ బుక్లెట్లో టోటల్ అకౌంట్స్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క చాప్టర్లో 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి చాప్టర్ ఇంట్రడక్షన్ నుంచి కంపెనీ అకౌంట్స్ వరకు అన్ని చాప్టర్స్లో థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం. సో మీరు ఆ థియరీ చదువుకుంటే సరిపోద్ది, థియరీ. అండ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్పెసిఫిక్గా ఐసీ బుక్ కాకుండా ఒక 120, 130 ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్తాం. 120 or 130 టోటల్ ఒక 10 డిఫరెంట్ సెట్స్. ఈచ్ సెట్లో ఒక 5 to 6 ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సెట్స్లో 10 to 12 ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. అదే ఏం లేదు, మీ ఐసీ బుక్లోనే క్వశ్చన్స్ సపరేట్ చేసి ఉంటాయమ్మ, కొన్ని సేమ్ రిపీట్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో మీరు మాత్రం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్కి సపరేట్ టైం పెట్టొద్దాం, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్కి సపరేట్ టైం పెట్టొద్దు. ఇప్పుడు జర్నల్ చేస్తున్నారు కదా, జర్నల్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కంప్లీట్ చేయండి, ఐసీ బుక్ క్యారీ చేయండి, ఏం కాదు. అండ్ ఇంకోటి, మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కాన్సెప్షువల్గా 100% పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే మీరు ఐసీ బుక్లో క్వశ్చన్స్ చేయండి, అదర్వైజ్ వద్దు. సార్ నేను అంతే కాన్సెప్షువల్గా అంత పర్ఫెక్ట్ సార్, మన మెటీరియల్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ సార్ అంటే అప్పుడు ఐసీ బుక్లోకి వెళ్ళండి. మా ఐసీ బుక్లో కొన్ని చెత్త క్వశ్చన్లు ఉంటాయి, పిచ్చి క్వశ్చన్లు. ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిసియేషన్ చూడండి ఒకసారి. డిప్రిసియేషన్లో టెస్ట్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చేయండి, తెలుస్తుంది మనకేం రాదు డిప్రిసియేషన్ అని. అలాంటి క్వశ్చన్స్ అవసరం లేదమ్మా. టెస్ట్ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ 1 అవసరం లేదు. అది అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే 20 మార్క్స్కి ఇవ్వాలి. ఓకేనా. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే అవి ఇగ్నోర్ చేయండి. డన్. అండ్ నేను మీకు టిక్ చేసిస్తానమ్మా. ఈవెన్ ఐసీ బుక్లో కూడా మన బుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఐసీ బుక్లో ఏ క్వశ్చన్స్ చేయాలి, ఏ క్వశ్చన్స్ చేస్తే మోడల్ కవర్ అవుద్ది టిక్ చేసిస్తాను. అండ్ దాంతోపాటు ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ షెడ్యూల్, నవంబర్లో 2nd week ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 7 నుంచి 8:30 అండ్ అగైన్ 9 to 10. ఈ 2.5 hours ఎట్లా ఉంటే మనకి రివిజన్ టెస్ట్ పేపర్స్ అని ఉంటాయి ఐసీఐ ఆర్టీపీస్. ఓకేనా. సో ఆర్టీపీస్ క్లాస్ నేను రికార్డ్ చేస్తాను, రికార్డ్ చేస్తే మీకు వీడియో లెక్చర్ వస్తుంది, యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అవుతుంది మన సైట్లో. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, అది అందులో అప్లోడ్ అవుతుంది. అది అందరు వినాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. సో ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉందో అన్నీ అయిపోయినా మాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అన్నప్పుడు అవి చేయాలి. ఎందుకంటే ఆర్టీపీస్లో టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎవరో ఆర్టీపీ చేస్తానని చెప్పి మనం కూడా చేయకూడదమ్మా, అలా చేయకండి. చదివేటాడు మనం భయపెట్టడానికి ఎక్కువ చదువుతాడు, అది చూసి భయపడదు. మనం నామినల్గా ఏది చదువుకుంటే పాస్ అవుతుంది, అది చదువుకుంటే సరిపోద్ది. ఓకేనా. బట్ ఆర్టీపీస్ నేను ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తానంటే మరి 90+ మార్క్స్ కావాలంటే అన్నీ చేయాలి. మరి 70+ మార్క్స్ 70 నుంచి 80 మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాం. మన మెటీరియల్ ఒక్కటి చేస్తే చాలు. మన మెటీరియల్ ఒకటి కాన్సెప్షువల్గా వెనకున్న టెస్ట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్, అవి కూడా కాన్సెప్షువల్గా చేస్తే 80 తెచ్చుకోవచ్చు మన మెటీరియల్ కూడా. ఆ ఎక్స్ట్రా కష్టపడడానికి వర్త్ అంటే 10 to 15 మార్క్స్ అంతే. ఆ 10 to 15 మార్క్స్ కోసం ఒక రేంజ్లో కష్టపడాలి. నేను చెప్పేదా, మీ దగ్గర సఫిషియెంట్ టైం ఉంటే ఓకే, సఫిషియెంట్ టైం లేదా అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, ఓన్లీ మన మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్షువల్గా. ఓకేనా. డన్. కంపెనీ అకౌంట్స్ చూసుకున్నాము. మన కంపెనీ అకౌంట్స్లో ఓన్లీ ఎంట్రీ ఫర్ ఫర్ఫెక్చర్ అండ్ రీఇష్యూ రాయండి అని ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ ప్రతి దాంట్లో. బట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అలా రాదమ్మా, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఎంట్రీస్ రాయాలి. సో కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి. డన్. ఓకేనా. ఇన్వెంటరీ టాపిక్.
ఇన్వెంటరీ టాపిక్. మా ఇన్వెంటరీ మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేసినా తక్కువనే. ఫస్ట్ మన క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఇన్వెంటరీ నేను ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఇన్వెంటరీ ఒక్క టాపిక్ నేను ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాం, అందరికీ ఇస్తారు, అందరూ చేయాలి. ఓకేనా? ప్రస్తుతానికి మన బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ చేయండి సరిపోద్ది. ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ నేను ఇస్తాను. ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అనేం లేదు, మన ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కనుక అవే 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఆన్సర్స్ ఏం తెలిసి ఉండవు. ఓకేనా? అది ఐసీ బుక్లోనో పాస్ట్ క్వశ్చన్స్లోనో ఉంటాయమ్మా అవి. డన్. ఎన్పిఓ రివిజన్ కావాలా? అవునా? ఎంతమందికి? యాబ్సెంటా మీరు? నువ్వు యాబ్సెంట్. ఓకే, నువ్వు మరి వేరే కదమ్మా. ఇప్పటివరకు మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఉంది చూసారా, అలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఆ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 నేను క్లాస్లో చెప్పాను, ఒకరోజు ఈవినింగ్ చెప్పాను. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 బ్యాచ్ అండ్ బ్యాచ్ కంబైన్ చేసి చెప్పాను, గుర్తుందా? అదొకటే యూనిక్ క్వశ్చన్, రిమైనింగ్ అంతా నార్మలే. సరే చూద్దాం. ఓకేనా? రివిజన్ సెషన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎన్పిఓ ప్రయారిటీస్ ఫస్ట్. ఓకేనా? అందరికీ కామన్గా ఏంటమ్మా? ఇన్వెంటరీస్ నాకు తెలిసి కామన్గా ఉంటుంది. ఇన్వెంటరీస్, ఎన్పిఓ, అంతే కదా? ఈ రెక్టిఫికేషన్ ఇట్లాంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి రివిజన్లో, ఎందుకంటే అది రివిజన్ చేస్తే వచ్చే టాపిక్ కాదు, అంతే కదా? టైం వేస్ట్ అయితే అసలు చేయకండి అమ్మా. ఓకేనా? నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినా రాకపోయినా మీరు చదువుకోండి. డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్.